Hello viewers, welcome to my YouTube Engineer Maths channel. In today's class, we are going to study a few more examples based on the addition of the two complex numbers, subtraction of the two complex numbers, multiplication of the two complex numbers, and the division of the two complex numbers. Along with this, we are going to study how to find the square root of a given complex number. Consider the example. Express the following in the form of a plus ib, where a and b are the real numbers and I equal to root of -1. So the given complex number is what? 2 plus I divided by 3 minus I into 1 plus 2i. याचा अर्थ असा आहे, दिलेला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे हा आपण a अधिक ib च्या स्वरूपामध्ये लिहायचा आहे, म्हणजे पुन्हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट. सो सोल्यूशन गिवन 2 plus I divided by 3 minus I into 1 plus 2I. Numerator 2 plus I as it is, divided by in the denominator multiplication 2 bracket is there. अंश 2 अधिक आहे तसंच लिहिलेलं आहे, भागिले छेदामध्ये 2 कंसाचा गुणाकार आहे. So take the first term of the first bracket, multiply to second bracket. Take the second term of the first bracket, minus I, multiply to second bracket. The numerator 2 plus I as it is, divided by 3 1s are 3 plus 3 2s are 6i, minus I into 1 is minus I, minus plus minus I into 2i is 2i square. So the numerator 2 plus I as it is, divided by 3 as it is, plus 6i, minus I becomes plus 5i, minus 2 as it is, I square is what? Minus 1. So the numerator 2 plus I divided by 3 as it is, plus 5i as it is, minus minus plus 2 1s are 2. So the numerator 2 plus I divided by 3 plus 2 is 5 plus 5i as it is. Now this is what? This is the division of the two complex numbers. या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालं, आता दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचा भागाकार आहे. मग दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचा भागाकार कसा केला जातो? या कॉम्प्लेक्स नंबरला त्याच्या अंशाला आणि छेदाला, छेदामध्ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याचा कॉन्जुगेट गुणून त्याचा भागाकार केला जातो. सो this 2 plus I divided by 5 plus 5i as it is into the conjugate of 5 plus 5i is what? 5 minus 5i divided by 5 minus 5i. Now again the multiplication of two complex numbers. So 2 into 5 minus 5i, then plus I into again 5 minus 5i divided by the denominator 5 plus 5i, 5 minus 5i, which is in the form of a plus b into a minus b. So a square minus b square. छेदामध्ये काय? 5 अधिक 5i, 5 सुद्धा 5i. याचाच अर्थ असा आहे की छेद जो आहे तो a अधिक b गुणिले a वजा b च्या स्वरूपामध्ये आहे, म्हणजेच a अधिक b गुणिले a वजा b आपल्याला काय मिळतो? a वर्ग वजा b वर्ग. याच्यानुसार this becomes 5 square minus 5i square. So 2 into 5 is 10, minus 2 into 5 is 10i, plus I into 5 is 5i, plus minus minus I into 5i square divided by 5 square 25 minus again 5 square 25 into I square. So the next step, 10 as it is, minus 10i plus 5i becomes minus 5i. So minus 5 as it is, so I square is minus 1 divided by 25 minus 25, again I square is what? Minus 1. So this 10 as it is, minus 5 as it is, minus minus plus 5 1s are 5 divided by 25. This minus minus plus 25 1s are 25. So this 10 plus 5 is 15 minus 5i divided by 25 plus 25 is what? 50. Now let us separate the denominator for these two terms. छेदामध्ये जो आहे ना 50, हा छेद या दोन टर्म्स करता वेगळा आपल्याला करायचा आहे. So 15 divided by 50 minus I into 5 upon 10. So we can take the division of 15 and 50 by 5. So 5 3s are 15, 5 10s are 50. 5 1s are 5, 5 10s are 50. Then what is the next step? Here 3 upon 10 you will get minus I and 1 upon 10. So which is in the form of a plus ib, where a, so this is a is 3 by 10, and what is b? B is what? Minus 1 upon 10. So this is the solution of the given example. Take the next example. 4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 divided by 3i raised to 11 minus 4i raised to 10 minus 2. So we have to express this in the form of order a plus ib. So given
4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 divided by 3i raised to 11 minus 4 I raised to 10 minus 2. So 4i raised to 8 minus 3 I raised to 9 can be written as what? I raised to 8 into I plus 3 as it is divided by again 3 as it is. I raised to 11 can be written as I raised to 10 into I minus 4 I raised to 10 minus 2 as it is. So 4 into I raised to 8 can be written as I square bracket is to 2. So I square bracket is to 2. See, if you multiply this power 2 into 4, you will get 8. So minus 3 again I raised to 8 can be written as I square bracket is to 4 into I plus 3 divided by I raised to 10 can be written as I square raised to 5. So 5 to the what? 10 into I as it is minus 4. Again I raised to 10 is what? I square raised to 5 minus 2. So the next step, we know that I square is what? Minus 1. So wherever I square is there we write on a minus 1. So 4 minus 1 raised to 4 minus 3 into minus 1 raised to 4 into I plus 3 divided by 3 into minus 1 raised to 5 into I minus 4 into minus 1 raised to 5 minus 2. So the next, if the power of negative term is even number, you will get positive answer. If the power of negative term is odd number, you will get a negative answer. So here 4 into 1 minus 3 into again 1 into I plus 3 divided by 3 into here will get minus 1 into I. So minus 4 here will get minus 1 minus 2. So 4 ones are 4 minus 3 into 1 is 3 into I is 3i plus 3 divided by 3 into minus 1 is minus 3 minus 3 into I is minus 3i. So this minus plus 4 ones are 4 minus 2. So 4 plus 3 is 7 minus 3i divided by 4 minus 2 is what? 2. Then minus 3i. Now this is what? This is the division of the two complex number. So which is obtained by multiplying both numerator and denominator what? The conjugate of 2 minus 3i. That is nothing but what? 2 plus 3i by 2 plus 3i. Then the product of the terms present in the numerator divided by product of the terms present in the denominator. अंशाचा गुणाकार भागिले छेदाचा गुणाकार. So 7 into 2 plus 3i, then minus 3i into 2 plus 3i. The denominator, this is in the form of a minus b into a plus b. So a square minus b square. So 7 2s are 14 plus 7 into 3 is 21i minus 3 2s are 6i minus plus minus 3 3s are 9. I into I is what? I square. So 2 square is 4 minus as it is. So 3 square 9. Again I square is I square. So 14 as it is plus 21i minus 6i becomes plus 15i. So minus 9 as it is. I square is what again? Minus 1. That is 4 minus 9. Again I square is what? Minus 1. So this 14 as it is plus 15i as it is. This minus plus 9 divided by 4. Again minus plus 9. Right. So this 14 plus 9. So 14 plus 9 is what? 23 plus 15i divided by 4 plus 9 is 13. Now let us separate the denominator for these two terms. जो छेद 13 आहे ना, हा छेद 13 अंशामध्ये जे काही दोन वेगवेगळे टर्म्स आहेत त्यांच्याकडे तो सेपरेट करायचा आहे. So what will get it? 23 divided by 13 plus as it is. So I as it is 15 upon 13. Now this is nothing but what? Which is in the form of a plus ib, where what is a? A is 23 by 13. What is b? 15 by 13. So this is the solution of what? The given example. Consider the next example. If a equal to minus 1 plus root 3 upon 2, b equal to minus 1 minus root 3 upon 2, then show that a square equal to b and b square equal to a. So let us consider the first term. Consider a equal to minus 1 plus root 3 I divided by 2. So we have to show that a square equal to b. To get a square, we have to take the square of both sides. So squaring both sides. So a square equal to minus 1 plus root 3 upon 2, the bracket square. So a square equal to square of the numerator divided by square of the denominator. अंशाचा वर्ग भागिले छेदाचा वर्ग. So we expand this by using that a plus b bracket square formula. So what is a plus b bracket square? A square plus 2ab plus b square. So according to this formula, this becomes, so minus 1 square plus 2 into minus 1 into root 3 into I plus root 3i square divided by 2 square is what? 4.
So square of a negative is always positive. 1. So plus minus become minus. 2 into 1 into root 3 into I is 2 root 3 I plus root 3 square is 3 and I square is I square divided by 4. So a square equal to 1 as it is minus 2 root 3 I as it is. So plus as it is 3 as it is. So again I square is what? Minus 1 divided by 4. So a square equal to 1 minus 2 root 3 I. So plus minus become minus 3 1s are 3 divided by 4. So a square equal to 1 minus 3 is what? Minus 2 minus 2 into root 3 I divided by 4. So we can take 2 common. So 2 into bracket here you will get minus 1 minus root 3 I divided by 4. Take the division of these 2 and 4. So 2 1s are 2 2s are. Then what we get? Minus 1 minus root 3 I divided by 2. Now this is what? This is nothing but what? The value of b. What is b? Minus 1 minus root 3 upon 2. So this is nothing but b. So a square equal to b. So we have shown here a square equal to b. या ठिकाणी आपण दाखवलं आहे की a वर्गची किंमत b येते या ठिकाणी आपण दाखवलेला आहे. सो वजा 1 वजा वर्गमूळ चिन्ह 3 आहे भागिले 2 संपूर्ण वर्ग आहे त्यामुळे अंशाचा वर्ग भागिले छेदाचा वर्ग. So now we expand this by using this formula a minus b bracket square equal to a square minus 2ab plus b square. So according to this formula, this becomes so minus 1 square minus 2 into minus 1 into root 3 into I plus root 3 I square. So square of negative term is always positive. This minus plus 2 into 1 into root 3 into I is 2 root 3 I plus root 3 square is 3. So I square divided by 4. So 1 plus 2 root 3 I as it is plus 3 as it is. I square, the value of I square is what? Minus 1 divided by 4. So 1 plus 2 into root 3 into I. So this plus minus become minus. 3 1s are 3 divided by 4. So b square equal to 1 minus 3 is what? Minus 2 plus 2 root 3 I divided by 4. Now you take 2 common here. What will remain inside the bracket? Minus 1 plus root 3 I divided by 4. अंशामधनं या ठिकाणी 2 कॉमन घेतलेला आहे. 2 कॉमन घेतल्यानंतर काय शिल्लक राहणार? इकडे वजा 1 शिल्लक राहतो आणि इथं अधिक वर्गमूळ चिन्ह 3 I शिल्लक राहतो भागिले 4. आता या 2 आणि 4 चा भागाकार आपण करू. So we take the division of these 2 and 4. So 2 1s are 2 2s are. So this minus 1 plus root 3 I as it is divided by 2. So what is this? This is nothing but what? The value of a. What is a? Minus 1 plus root 3 upon 2. So this becomes what? This becomes is nothing but what? A. So b square equal to a. So here we have shown that b square equal to a. या ठिकाणी आपण दाखवलं आहे की b वर्गाची किंमत a येते असं या ठिकाणी आपण दाखवलेलं आहे. Consider the next example. Find the value of x and y which satisfy the equation x plus 2y plus 2x minus 3yi plus 4i is equal to 5. So you are given one equation in the form of a complex number. By solving this equation, you have to find the values of what? X and y. So consider the given equation x plus 2y plus 2x minus 3y into I plus 4i is equal to 5. So x plus 2i. So we multiply this I to this bracket plus 2x into I is 2xi plus minus minus 3yi is 3yi plus 4i is equal to 5. This 5 can be written as 5 plus I 0. I into 0 is what? 0. 0 plus 5 is what? 5. So this I have written in the form of a complex number. Okay. So x plus 2i from the 3 terms I have taken I common. Then what will get it? 2x minus 3y plus 4 into I is equal to 5 plus I 0. So by equating real and imaginary parts from both sides we get. So the real part of left hand side is x plus 2y whereas the real part of right hand side is 5 and the imaginary part of left hand side is 2x minus 3y plus 4 whereas the imaginary part of right hand side is what? 0. So this can be further written as 2x minus 3y we transfer plus 4 to the other side becomes minus 4. The equation number 2. Now in front of us there are two equations, equation number 1 and 2. We have to solve these two equations for x and y. So for that I shall multiply 2 to equation number 1. Multiply 2 to equation number 1 and subtract the same from equation number 2. Right? मी काय केलं आहे समीकरण नंबर 1 ला 2 ला गुणलेला आहे आणि त्याच्यामधून समीकरण नंबर 2 वजा केलेला आहे. सो जेव्हा आपण 2 या समीकरण नंबर 1 ला गुणणार तेव्हा काय मिळणार? So 2 into x is what? 2x plus as it is. So 2 into 2 is what? 4y equal to
2 5s are 10. So minus, so equation number 2, 2x minus 3y equal to minus 4. Since the subtraction is there, because of this minus, the sign of this second equation will change. This minus and here plus, minus plus become minus, minus minus become plus, and this minus minus becomes a plus. So plus 2x minus 2x will get cancelled, and here plus 4y plus 3y, 4 plus 3 is 7y equal to, so 10 plus 4 is what? 14. So 7y equal to 14. Therefore, now what we do to find the value of y? We transfer this 7 in the right hand side. In the left hand side is 7 is multiplied to y. We will transfer to divide to the other side. So therefore y equal to what? 14 upon 7. Take the division. 7 1s are 7 2s are. So you will get y equal to 2 upon 1. 2 upon 1 means what? 2 only. So here we have obtained the value of y as what? 2. Now to find the value of x, what we do? We put y equal to 2 either in equation 1 or in equation 2. So let us put y equal to 2 in equation 1. So what is equation 1? X plus 2y equal to 5. This is equation number 1. Now in this equation we replace this y by what? 2. So x plus 2 as it is into y. So y is 2 equal to 5 as it is. So x plus 2 2s are 4 equal to 5. Now we transfer plus 4 to the other side becomes minus 4. So x equal to 5 plus 4 becomes minus 4. So x is equal to 5 minus 4 is what? 1. So therefore x equal to 1 and y equal to 2. So here we obtain the values of x and y. Now let us study how to find the square root of a complex number. एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर दिला असताना त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा वर्गमूळ कसा काढला जातो याच्याविषयी आपण या ठिकाणी समजून घेऊया. Let x plus iy be any complex number. या ठिकाणी x plus iy हा कोणताही एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. या कॉम्प्लेक्स नंबरचा वर्गमूळ या ठिकाणी आपल्याला काढला पाहिजे. The square root of x plus iy is equal to a plus ib. See equation number 1 where a and b are real numbers and I equal to root of minus 1. या ठिकाणी या दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर x अधिक y चा वर्गमूळ घेतला असताना त्या वर्गमूळाची किंमत देखील एक कॉम्प्लेक्स नंबरच असतो. तो या ठिकाणी आपण a अधिक ib असं समजलेला आहे. याला समीकरण नंबर 1 म्हटलेलं आहे. इथे a आणि b हे जे काय हे वास्तव संख्या असून या आय ची किंमत इकडे वर्गमूळ चिन्हाखाली वजा 1. म्हणजे एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर दिला असताना त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा वर्गमूळ काढला त्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत देखील एक कॉम्प्लेक्स नंबरच असतो. If you take the square root of a given complex number, then the value of a square root of a given complex number is again a complex number. Now from this we have to find the values of a and b. या ठिकाणी जो समीकरण नंबर 1 आहे तो समीकरण नंबर 1 मधून आपल्याला a आणि b ची किंमत काढायची आहे आणि आलेली a आणि b ची किंमत पुन्हा समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b च्या ठिकाणी ठेवला असताना जे कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला मिळेल तो कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय या दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत असेल. So to find the value of a and b, let us take the squares on both sides. So squaring both sides. दोन्ही बाजूचा वर्ग करायचा आहे. दोन्ही बाजूचा वर्ग का करायचा तर a आणि b ची किंमत काढण्याकरता हे वर्गमूळ चिन्ह पर्यंत आपल्याला घालवलं पाहिजे. So squaring both sides. So square of left hand side is equal to the square of a right hand side. So if you take the square of a square root sign, because of the square root sign will get cancelled. So you will get only x plus iy. And here I am going to expand by using a plus b bracket square. So a square plus 2ab plus b square. Or you can say that a square plus b square plus 2ab. Now let us expand this by using this formula. A plus b bracket square equal to a square plus b square plus 2ab. So here a means what? A means a and b is nothing but what? ib. So a square plus b square plus 2 times a into b. Right? So x plus I have got a square as it is plus ib the square means what? I square b square. या ठिकाणी ib चा वर्ग आहे म्हणजे I चा पण वर्ग घेतला पाहिजे आणि b चा पण वर्ग घेतला पाहिजे प्लस. So I as it is 2 into ab.
So x plus I equal to a square. The value of I square is minus 1 b square plus I into 2ab as it is. So a square as it is plus minus b square plus I 2ab as it is. Now in the left hand side one complex number is there and in the right hand side one complex number is there. डाव्या बाजूला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, उजव्या बाजूला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. डाव्या बाजूचा रिअल पार्ट x आहे आणि त्याचा इमॅजिनरी पार्ट y आहे. उजव्या बाजूला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याचा रिअल पार्ट a वर्ग वजा b वर्ग आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट काय 2ab आहे. सो इक्वेटिंग द रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट दोन्ही बाजूचे रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट करायचे. So the real part x equal to the real part a square minus b square, so equation number 2, and the imaginary part y is equal to the imaginary part twice ab, equation number 3. Now what you have to do? So you have to solve equation 2 and 3 for what? A and b. या ठिकाणी समीकरण नंबर 2 आणि 3 आपल्याला मिळालेला आहे. हे समीकरण नंबर 2 आणि 3 आता आपल्याला सोडवलं पाहिजे. कुणा करता सोडवलं पाहिजे? a आणि b करता सोडवलं पाहिजे. So solving equations 2 and 3 for a and b. समीकरण नंबर 2 आणि 3 a आणि b करता सोडवायचे आणि त्याच्यातून आपल्याला a आणि b ची किंमत मिळेल. मग आलेली a आणि b ची किंमत आपण समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b च्या ठिकाणी ठेवला असताना जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला या ठिकाणी मिळेल तो कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजेच काय? दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत असेल. सो दिस इज द मेथड which we are going to make use to find the square root of the given complex number. ही पद्धत आहे. या पद्धतीचा उपयोग करून आपण कोणताही कॉम्प्लेक्स नंबर दिला असताना त्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत आपण काढणार आहोत. Let us take the example. Find the square root of 6 plus 8i. So you are given the complex number 6 plus 8i. So you have to find the square root of this complex number. एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला दिलेला आहे 6 अधिक 8i किंवा 6 अधिक i8. या कॉम्प्लेक्स नंबरचा वर्गमूळ आपल्याला काढलं पाहिजे. सोल्युशन. लेट रूट ऑफ 6 plus 8i equal to a plus ib. Say equation number 1. So a and b are real numbers and I is equal to root of -1. आपण समजलेलं आहे की दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर 6 अधिक 8 आहे त्याचे वर्गमूळ आपण a अधिक ib असं समजलेलं आहे. त्याला समीकरण नंबर 1 म्हटलेला आहे. इथे a आणि b हे वास्तविक संख्या असतील, रिअल नंबर्स असतील आणि i ची किंमत वर्गमूळ चिन्हाखाली -1 आहे. या ठिकाणी आता आपल्याला a आणि b ची किमती काढायची. सो वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ a and b. सो फॉर दॅट फर्स्ट वी रिमूव्ह द स्क्वेअर रूट साइन. Squaring both sides we get. So square of left hand side is equal to what? Square of right hand side. So square root and square, because of the square, the square roots will get cancelled. You will get only 6 plus 8i. So a plus ib the bracket square. So we expand this by using the a plus b bracket square formula. A square plus b square plus 2ab. So a square plus b square plus I 2ab. So that is equal to a square, that is I square is -1. So plus minus become minus. So b square plus I into 2ab. So equating real and imaginary parts from both sides we get. So real part a square minus b square equal to real part 6. So equation number 2. And imaginary part twice ab. Twice ab equal to what? 8. So we solve this for b. Therefore b equal to 8 divided by transfer this 2 to the other side will divide. So 2 ones are 2 4s are will get 4 upon a. So the value of b equal to 4 upon a. Say equation number 3. Now we put the value of b equal to 4 upon a in equation number 2. या ठिकाणी आपल्याला b ची किंमत जे काही 4 भागिले a मिळालेली आहे ती b ची किंमत समीकरण नंबर 2 मध्ये b च्या ठिकाणी आपल्याला ठेवायची आहे. So a square that is minus b square, but what is b? 4 upon a. So 4 upon a square equal to 6. So a square as it is minus 4 square is 16. A square is what? A square equal to 6. Take the LCM. या ठिकाणी लसावी घ्यायचा आहे. So a square is the LCM. A square into a square minus 16 whole divided by a square equal to 6. So a square into a square is what? A square the bracket square. So minus 16. Now you cross multiply. Transfer this a square to the other side. It will be what? 6a square. Alright. So now let us take a square equal to what? P. आपण या ठिकाणी a square ची किंमत p असे संबंधित आहे.
then this equation becomes, so a square is p square minus 16 equal to 6. So again a square, but a square is what? A p. So p square transfer plus 6p to the other side becomes minus 6p. So minus 16 as it is. So this is the quadratic equation. By using the factorization formula, we find the factors of this equation. एक वर्ग समीकरण आहे. अवयव पद्धतीने या वर्ग समीकरणामध्ये जो काही p आहे ते p ची किंमत आपल्याला काढली पाहिजे. So here minus 16, the factors of minus 16 what? 8 into 2. So minus 8 into plus 2, minus 8 into plus 2, 16. Whereas minus 8 plus 2 will get a minus 6. So then this equation becomes p square minus 8p plus 2p minus 16 equal to 0. Now from these two terms we can take p common, p into bracket p minus 8 plus as it is. From next two terms we can take 2 common into bracket p minus 8. Now again p minus 8 is a common. Second bracket is what? P plus 2 equal to 0. So p minus 8 equal to 0 or p plus 2 equal to 0. Therefore p minus 8 equal to 0 or p equal to minus 2. So p equal to minus 2, which is negative. So which is not possible. So you neglect the negative term. So consider p equal to a. So but p equal to what? A square. So replace p as what? A square. So a square equal to 8. Therefore a equal to what? Plus or minus root of 8. Or plus or minus root of factor is this 8. Write this into its simplest form as what? 4 into 2. So 4 is a perfect square of 2. Take it outside. 2 into root 2. So here we got the value of a is what? A equal to plus or minus 2 root 2. That means we got the two values of a. One is what? Plus 2 root 2 or second is what? A equal to minus 2 root 2. या ठिकाणी a च्या दोन किमती आलेले. मग या दोन्ही a ची किमती घेऊन आपल्याला आता या ठिकाणी b ची किंमत काढली पाहिजे. सो पहिल्यांदा मी a ची किंमत पॉझिटिव्ह 2 रूट 2 घेतलेला आहे. सो व्हेन a इक्वल टू 2 रूट 2 इक्वेशन 3 बिकम्स, म्हणजे जेव्हा a बरोबर 2 रूट 2 असेल तर इक्वेशन 3 ची किंमत काय म्हणजे b ची किंमत काय आपल्याला काढायची आहे. सो b बरोबर काय 4 अपॉन a. सो दॅट इज इक्वल टू 4 एज इट इज a. व्हॉट इज a? 2 रूट 2. सो a च्या ठिकाणी 2 रूट 2 ठेवला. या 4 आणि 2 चा भाग जातो. 2 1 जा 2 2 जा आपल्याला 2 अपॉन रूट 2 मिळतं. म्हणजे 2 अपॉन रूट 2 किंमत म्हणजे काय रूट 2 झाली. इक्वेशन आता या ठिकाणी आपल्याला a ची किंमत मिळालेली आहे आणि b ची किंमत मिळालेली आहे. मग a आणि b ची किंमत जे काय आपल्याला मिळालेलं आहे त्याने a आणि b ची किंमत समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b च्या ठिकाणी ठेवायची आहे. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, so root of 6 plus 8 are equal to a. So what is a here? 2 root 2 plus I into b plus I into b. So what is b here? b is a root 2, or we can take root 2 common here. So root of 6 plus I 8 equal to root 2 into bracket what? 2 plus I. म्हणजे या वर्गमूळ चिन्हाखाली 6 अधिक 8 आहे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत या ठिकाणी आपल्याला काय मिळाली? वर्गमूळ चिन्हाखाली 2 कंसामध्ये 2 अधिक आय असं मिळालेलं आहे. ही पहिली किंमत झाली. आता दुसरी किंमत आपल्याला काढला पाहिजे जेव्हा a बरोबर वजा 2 रूट 2 असताना. Now let us find the second value. So when a equal to minus 2 root 2. So when a equal to minus 2 root 2, equation 3 becomes, what is equation 3 is what? b equal to 4 upon a. So जेव्हा a बरोबर वजा 2 वर्गमूळ चिन्ह 2 असताना b ची किंमत काय आपल्याला काढली पाहिजे. So b equal to 4 upon 2a. 4 divided by what is a? Minus 2 root 2. 2 1s are 2 2s are. So b equal to minus 2 divided by root 2 or minus 2 upon root 2 is what? Root 2. So equation 1 becomes, जे काय आपल्याला a आणि b ची किमती मिळालेल्या आहेत त्या किमती समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b च्या ठिकाणी ठेवायचे. So equation 1 becomes root of 6 plus I8 equal to what? A. So what is a? Minus 2 root 2. So plus I into b plus I into b. What is b here? B is what? Minus root 2. So it is minus root 2. Now we can take this minus root 2 common here. So when you take minus root 2 common inside the bracket, what we get? 2 plus I. So this is the second value of root of 6 plus I8. या ठिकाणी आपल्याला या वर्गमूळ चिन्हाखाली 6 अधिक I8 या कॉम्प्लेक्स नंबरची दुसरी किंमत काय मिळाली? वजा वर्गमूळ चिन्हाखाली 2 कंसामध्ये 2 अधिक I. Therefore
both the values of the square root of a complex number we write down together. त्यामुळे आपल्याला दोन जे काही वेगवेगळ्या या वर्गमूळ चिन्हाखाली 6+8i च्या किमती मिळाल्या ते आपण एकत्र असे लिहू शकतो. अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ 6 plus i इक्वल टू प्लस रूट 2 into bracket 2 plus I and minus root 2 into bracket 2 plus I. So this is the solution of this example. Consider the next example. Find the square root of the complex number 3 minus I4. So let the root of 3 minus I4 equal to a plus ib. So equation number 1 where a and b are the real numbers and I equal to root of -1. So या वर्गमूळ चिन्हाखाली 3 वजा i4 याची किंमत आपण a अधिक ib असं समजलेलं आहे. या ठिकाणी इक्वेशन नंबर 1 आहे. आता इक्वेशन नंबर 1 आपल्याला सोडवायचं आहे. त्याच्यातून आपल्याला a आणि b ची किंमत काढायची आहे. त्याकरता स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स. So square of left hand side is equal to what? Square of right hand side. Square root of square, because of the square roots will get cancelled. So here you will get 3 minus I4 equal to a plus ib the square, a square plus ib the square plus I into 2ab. So 3 minus I4 equal to a square. I square is -1, so plus minus minus b square plus I into 2ab. So equating real and imaginary parts from both sides we get. So the real part a square minus b square equal to the real part is 3. So equation number 2. And imaginary part twice ab equal to the imaginary part of -4. So b equal to what? -4 divided by 2a, or 2 1s are 2 2s are, so -2 upon a, equation number 3. That means the value of b is what? -2 upon a, that is equation number 3. So put b equal to -2 upon a in equation number 2. या ठिकाणी जी b ची किंमत आपल्याला मिळालेली आहे वजा 2 भागिले a, ही किंमत आपण समीकरण नंबर 2 मध्ये या b च्या ठिकाणी ठेवून a ची किंमत आपल्याला काढायची आहे. So put b equal to -2 upon a in equation 2 we get. So a square minus b square, b is -2 upon a square equal to 3. So a square, so -2 square is what? 4 divided by a square, that is equal to 3. Take the LCM. या ठिकाणी लसावी घ्यायची आहे. लसावी a वर्ग झाली, तिरकस गुणाकार क्रॉस मल्टिप्लाय a square into a square minus 4 upon a square equal to 3. So a square into a square is what? A square the square. -4 equal to a square into 3 is what? 3a square. Take a square equal to p. So this equation becomes p square minus 4 equal to 3p. Transfer 3p to the other side. p square minus 3p minus 4 equal to 0. Which is the quadratic equation. एक वर्ग समीकरण आहे. याच्यातून अवयव पद्धतीने आपल्याला p ची किंमत काढायची आहे. त्याकरता वजा 4 चे 4 अप्लाय केले पाहिजे. The factors of -4 are what? -4 into 1. So -4 into 1 will get -4. Whereas -4 plus 1 will get this -3. So p square minus 4t plus p minus 4 equal to 0. So from these two terms we can take p common, p minus 4, and here we can take 1 common, so p minus 4. Again p minus 4 is a common, into second bracket p plus 1. So therefore p minus 4 equal to 0 or p plus 1 equal to 0. Therefore p equal to 4 or p equal to -1. So which is not possible. So you neglect the minus value. So p equal to -1, which is not possible. Therefore you consider p equal to 4. But what is p? P is a square. So replace this p by what? A square equal to 4. So therefore a equal to what? Plus or minus root 4. Or a equal to what? Plus or minus 2. Therefore we'll get two values of a. A equal to 2 or a equal to -2. So when a equal to 2, जेव्हा a बरोबर अधिक 2 असताना b ची किंमत काय आपल्याला काढायची आहे. सो ती b ची किंमत आपण समीकरण नंबर 3 वरनं काढायची आहे. b equal to वजा 2 भागिले a. So when a equal to 2, equation 3 becomes, what is equation 3? b equal to -2 upon a. So b equal to -2 upon a. So -2 as it is, what is a? A is 2. 2 will get cancelled, get 1. So here we got the values of a and b. So put the values of a and b in equation number 1. या ठिकाणी आपल्याला a आणि b ची किमती मिळालेली आहेत. त्या a आणि b ची किंमत समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b ची ठिकाणी ठेवलं असताना आपल्याला दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या वर्गमूळाची किंमत मिळतं. So equation number is root of 3 minus I4 equal to a. So what is a? A is 2. So plus I into b. What is b is -1. So root of 3 minus I4 equal to 2. As it is plus minus I into 1 is what? I. So एक किंमत आपल्याला मिळालेली आहे या ठिकाणी. आता दुसरी किंमत a बरोबर वजा असताना आपल्याला b ची किंमत काय ती काढायची आणि आलेले a आणि b ची किंमत पुन्हा समीकरण नंबर 1 मध्ये a आणि b च्या ठिकाणी ठेवायची आहे. Consider the next value of a. So a equal to -2.
equation 3 becomes b equal to minus 2 upon a, minus 2 divided by a. What is a? Minus 2. So minus 2 minus 2 becomes what of 1? So equation 1 becomes, so root of 3 minus I4 equal to a plus ib, root of 3 minus I4 equal to a. So what is a here? Minus 2 plus I into b. What is b is 1. So that is nothing but what? Minus 2 plus I. So therefore we got the two values of the root of 3 minus I4. One is what? 2 minus I, or second is what? Minus 2 plus I. So this is the solution. So in today's class we have seen that the examples based on the addition, subtraction, multiplication and the division of the two complex numbers, along with how to find the square root of a given complex numbers. If you feel that this video is really helpful for you, you please like it, share it and write your valuable comments on this video, and do not forget to subscribe the channel.